In the quiet moments of life, when we find ourselves confined by circumstance, our minds often wander to the world beyond our walls. Recently, I broke my femur, forcing me to stay home just as anti-government protests swept through Kenya. With nowhere to escape, I turned to the news, only to be met with a chilling report. Over 70 bodies discovered in a quarry, the majority women. Now we begin with the unfolding events at a quarry in Mukuru Pipeline area, south of Nairobi, where the agonizing search for human remains at the dirt and water-filled crater continues. Na wote ni wanawake. Pati ya chini unapata kichwa na body ya juu ni nusu na miguu ya huku ni nusu. Tunasikia vibaya kama wanawake tumepatikana wengi hapo. Hakuna mwanaume hata mmoja. Ni wanawake tupu tumepatikana hapo. It was a moment that plunged me into a rabbit hole, a haunting realization of a world where the violence against women has become an unsettling norm. To a sad story now, Ugandan Olympic marathoner Rebecca Cheptegei has died 4 days after she was doused in petrol and set on fire by her estranged partner in the latest attack on a female athlete in the country. The identity of the young woman who's brutally murdered in Roysambu, Nairobi has now been revealed. Middle-aged man on suspicions of murdering a 24-year-old woman, Starlet Wahu, in an Airbnb flat located in South Bay area here in Nairobi. Wahu's lifeless body was discovered in the apartment with blood splatter all over the room. Last year, we gathered for an end to femicide march, united by a single cry. 152 reported femicides in 2023. That's the highest number in years. Another group estimates 500 women were murdered between 2017 and 2024. Abuse is also rife. A 2022 survey found 1 in 3 women had experienced physical violence. Yet as I delved deeper, my heart shattered anew. Over 51,000 women are killed every year by an intimate partner or family member. That's about 140 women in a day. I quickly realized that femicide is at the end of a long chain of SGBV that has gone unchecked in our society for a long time. I've lived a sheltered life, believing my daughter was safe. But those beliefs crumble under the weight of harsh truths. Partnering with Equality Now, an organization committed to fighting gender-based violence through legal means, I received a map, a guide to conversations that needed to be had. I set off on a journey to hear directly from survivors of sexual violence, to grasp the reality my daughter faces. Our first destination, Kajiado. This vast county spanning over 21,000 square kilometers is home to 1.1 million souls. It borders Nairobi to the north and stretches down to Tanzania, adorned with breathtaking plains, valleys, and volcanic hills. I took along with me my friend Kambua Manundu to have this crucial conversation on the ground so that we can know the truth about SGBV. Beneath this beauty lies a stark reality. Female genital mutilation and child marriage remain pervasive threats to the young girls of this land. Ulikuwa how old at this point? Yeah, 8 years. 8 years old. Na umepelekwa boma ingine? No, I was 7. I was still 7 years. Tulikuwa tunakaa wote alafu ya baba mwingine akakuja kusema namtaka msichana kumpatia kijana wangu. Alafu alikuwa anamtaka dadangu mkubwa wako shuleni.
Sasa vile alikuwa kwa shuleni na babangu akamwambia sina msichana mwingine ya kumpeana kwa sababu huyu ni mdogo. Akamwambia huyu si mdogo, tutaenda kukaa naye mpaka akuwe mkubwa. My name is Rosie Lantoi. I'm a Maasai raised in a culture whereby FGM and early marriages is a rite of passage. Na at the end nilikuwa tunakaa nasema one day hata Mr. Kuya kufanyiwa hii kitu yenye naona wakifanywa juu my father is a polygamous. Ameoa wanawake 4, mamangu ndio mdogo. So mimi kuona wengine kenye walifanywa mimi sitaki. Tukaenda boda. Mimi nikatoroka. To cut the long story short, juu hata nachukiaga sana hiyo story. Nikajipata kwa Mathare Children Home. I felt like my own blood, my own community betrayed me. Why should they force me to do something that I don't want? Juu huyo brother hakuna fia anaweza kuprovidea. Ile umatinda nangana na sisi kila kitu. Yeah. So kaka akaona tunakaa nyumbani sana. So mimi yake ni like mimi nifanywe sasa FGM mimi mwenyewe. Na after hiyo of course ni kuolewa. What exactly do we mean by kutairiwa? Kukata ama kujeruhi zile sehemu za kizazi cha watoto wa kike ambazo zipo kama aina kama 3 ama 4 kulingana na depending na ukeketaji wenyewe ambao unavyofanywa. Kuna wale wanakata yote, kuna wale wanakata sehemu kidogo, kuna wale wanakata the sides, kwa Kiingereza tunaita the labias, the labia minora and the labia majora. Lakini kwa ground ambayo tuaona sasa kwa sehemu yetu kama Kajiado na Loitoktok, the clitoris, kwa Kiingereza clitoridectomy ndo clitoridectomy ndo ipo nyingi sana kwa area yetu. Umri ya kukeketwa imeteremka sana. Unasikia wasichana hata 2 years old wanakeketwa, wengine wanakatwa wakizaliwa. They use their nails, wanatumia kucha kukata msichana akizaliwa in Kenya, you know. And ni kweli do. Yeah. Yes, very true. And you know, tukiongea stories za FGM na nini, huwa ni kama watu wanadhani si nyingi sana, imeisha, imepungua, but the numbers are still very high. Right. Unapata kuna pia wengine wanaenda wanafanywa wakiwa wachanga sasa, lakini sasa hapa kwetu sana wanafanya kuanzia 8 years na 9 years, na alafu baada ya kufanyiwa hiyo kufanyiwa FGM ndio unapata wakikeketwa, ndio unapata wanaweza kupeana kwa ndoa ya mapema, kwa sababu hiyo ndio chanzo ya kuwafanyia FGM. Wakati nilikuwa naambiwa na my grandfather, wakati walikuwa wanaenda kunini kupeleka ng'ombe, so kwa sababu ameoa msichana ako hapa, so huyo bibi yake hataki aweze kulala na mwanaume mwingine, so ndio akaleta hii mambo ya kufanyia nini FGM, ndio asikeze kutangatanga lakini ijakuja hivyo, ijatokea hivyo, kwa sababu unapata sasa wengi wenye wamefanyiwa hivyo wamekeketwa, ndio wanaenda wanapeana ndoa ya mapema. Unapata teenage pregnancy ime raise iko very high, so unapata hiyo selfish ya wanaume ndio imetuweka kwa hii shida. Can you imagine in this day and time someone cutting off your genitalia so that you become marriageable or preventing you from allegedly becoming promiscuous at 9, 10 years? Really? Kuna shida kwa sababu hiyo jamii ilikuwa inaamini ya kwamba huyu msichana akizaa huyu mtoto na hajafanyiwa FGM ni kama kuna tu kisirani itatokea kwa boma. Anasema kwamba wakati ambao msichana anajifungua kabla hajatairiwa, huwa kwetu kwa Kimasai ni kana kwamba analeta laana katika familia. No, and not just in Kajiado, in places like Kiambu, it's on the rise right now. Unasema Kiambu? Kiambu, uko ni kwenu? Bas. Let me tell you, because watu wa Kiambu wamesema wanataka kurudi back to mila za kitambo. So unapata wamama kama mimi tumeshaolewa, they're being taken through FGM. So it's become a nuisance in Kiambu. You're hearing it in Meru. It's high in Kisii. It's with us. It's an issue that's with us that we have to keep talking about.
sababu ukishakeketa msichana umebadilisha maisha yake kabisa. Akishatairiwa ina maana kwamba umejitangasia kupeana au kwenda kutafuta mtoto nje. Female genital mutilation can have a wide range of short and long-term physical, emotional, and psychological effects on those who undergo it. Some of the physical immediate complications include severe pain, excessive bleeding, infection, urinary retention or difficulties passing urine, trauma to surrounding tissues. Some long-term complications include chronic pain, especially during intercourse, scarring and narrowing of the vaginal opening leading to complications during childbirth, increased risk of childbirth complications, for example, prolonged labor, therefore arising a need for cesarean section, infertility due to infection or damage to reproductive organs, increased risk of urinary tract infections and pelvic infections. Some psychological and emotional effects include post-traumatic stress disorder, PTSD, loss of sexual pleasure, social stigma and isolation. Enye ilifanya zaidi sana nikasikia uchungu sana. Kuna wakati moja msichana tuliweza kumpoteza kwa sababu alifanyiwa FGM na wakati alifanyiwa FGM na alikuwa na mimba, hii mimba ya mapema na akaweza kuaga. Umesikia tukielezwa about huyu msichana akienda kuzaa she got the cut. Wengine wakienda kuzaa wanakufa because the passageway haiwezi pitia, mtoto haiwezi pitia. Yeah. So the distress either the mother ama mtoto tumeweka maisha yake at risk. Na pia ukifikiria hata wewe feel msichana wako ukifikiria ni wa miaka 4. Yeah, so imagine maybe in another 4 years ameenda through FGM, sasa ako tayari kuolewa. You can't wrap your head around that. Sababu ni mtoto, you know. And so lazima hii conversation tuendelee kuwa nayo because hata msichana wa miaka 15 bado ni mtoto. Yeah. Hawajapata opportunity ya kusoma, kuelewa dunia iko aje, wajichagulie wenyewe, nitasoma nifike hapa, nifanye kazi. They don't get those opportunities. Kwa hivyo sisi kama wazazi na wananchi lazima tuongee kitu, sababu tukiendelea kunyamazia na kuficha and acting like it's not there, shida inaendelea. If we allow ourselves to be distracted, then we won't win this war. Yeah. Lazima hata kama kuna mambo ingine inafanyika, tuendelee kupatia attention also to things that really matter. Judy, are these numbers true? Are these, because I mean I have a set of statistics here, and is this true? It's happening even in Nairobi. Phil, it's worse than it looks. The numbers we are seeing are the numbers that have been detected, but you're hearing here. Yeah. Inafanyika kwa wizi. Yes. Kwa hivyo hata tukiambiwa prevalence imeenda down to 15%. The truth is bado wasichana wa kike kwanza ambao wako na teen pregnancies. Tunaambiwa hapa na wamama wanaweza kutueleza. Birth attendants wanasema wote wamekeketwa. And so the numbers are 15% on paper. But kama madaktari ama birth attendants wakidocument, numbers ni kitu kingine. When we talk about kids who have been married as children, in Kenya, if I'm not wrong, the total number we're talking about 4 million child brides. Yeah, I saw that. 4 point, yeah, I saw that. And so what does that say about us? Inatuonyesha kama society, hiyo ndio njia ambayo tumechagua. Tunasema hii ni sheria, but we are still practicing what we are practicing. Haijalishi. Kwa sheria zingine kama kuua, kama ubakaji, it's right or it's wrong. Hawezi sema kwa mila yangu kwa sisi tunaua. Kwa hivyo sheria inasema tusiue, but kwa mila yangu sensitize me. Nifundishe kuwa kuua si haki, ndio nifuate sheria. Hapana, ukiua unaambiwa sheria ni sheria. Kwa hivyo kwa nini tumekwama? Because the numbers are worse than we are saying. And the realities are what Kambua is saying. That people are dying during childbirth, that people's reproductive health are ruined, that girls are being married. Let me shock you, Phil. From here with Dorcas, we sampled 10 girls. Tuliongea na wasichana 10.
late last year. Na kwa hao 9 walikuwa wameokolewa kutoka kuolewa kama watoto wachanga. Na wasichana hao wote walikuwa between 9 years old and 12 na walikuwa wameokolewa na Dorcas miaka 3 iliyopita. Kwa hivyo walikuwa wameolewa either wakati sijui kama ni COVID ama nini, because hiyo miaka ilikuwa ya chini sana. Yeah. So tulikuwa tunashangaa walikuwa wanaolewa saa ngapi, because we were about 11, 12. Yeah. Kwa hivyo inamaanisha walikuwa wameolewa wakiwa hata chini ya miaka ya 10. Yeah. Alafu na wameolewa wakioko, sababu tuko watu wazima hapa, tuongee wazi. Yeah, kabisa. Inamaanisha ukiolewa unachukua jukumu za kuolewa. Kwa hivyo unafanya huyo mtoto wa miaka 8 apate mimba na azae, ataweza kweli? Ataweza? Kuna mmoja mwenye alituambia kwa yeye alitoroka sababu alitembelea dada yake, akakuta dada yake sasa wakati ako na miaka 13 alikuwa ashazaa, na akasema yeye hakuona kama ataweza. So this is our reality. Yeah. Na vile unavyosema Phil, it's yes, we are far. Yes, we're in Kimana. But we're what, 3 hours, 2 hours from Nairobi? Yeah. How can this be our reality? How can this be our life? Mtoto ako na miaka 8, 9, 10. Hata kama ni mila, unatamaniaje msichana mdogo hivyo kuwa bibi yako? What I know about it ni kwamba in Maasai, yeah, a boy child hana nguvu ya kuchagulia bibi. Okay. That is a responsibility of the father. Yeye anaweza hamisha ng'ombe sahi na apeleke ng'ombe Tanzania. Kurejea kwake nyumbani anapata ameletwa mke au kwa nyumba. Uwezo kabishana na mzazi kwamba sitaki umsichana maana ni mdogo. Sababu kwa mila yetu hauwezi ukaenda against your father. If their father decide, then it is gone. So hii kitu ni biashara kwa huyo mzee, kwa sababu ni biashara between the father of the girl, yeah, na baba wa kijana. So for them to make their own friendship to be more strong. Lakini pia kuna wazee wanaoa wasichana wadogo sana, wanaoa kwanza tao ndio wengi zaidi kuliko hawa vijana. Yes, so kuna wazee hapa hivi tumeweza kurescue watoto wakiwa wameoleka na mzee wa 50 years, 40 years huko. Hata kuna mwingine alikuwa 56 years, alikuwa ameoa msichana wa 13 years. UNICEF estimates that 640 million girls and women today were married as children, 20% of whom reside in sub-Saharan Africa. In Eastern and Southern Africa, the prevalence of child marriage reaches a staggering 32%, compared to a global rate of 19%. In Kenya alone, 4.2 million girls are married before their time, a national prevalence of 23%. So what are some of the challenges you're having in terms of curbing this thing here locally? This community really needs inahitaji sensitization na julisho zaidi. Yes. Nataka kuniambia kwa hii jamii, kwa hii community, kuna watu bado hawajajua kukeketa wasichana wadogo ni hatia. Kuna watu bado hawajajua kupeana mtoto wako kwa ndoa akiwa mdogo ni hatia. Bado wamekwamilia. Kuna wale wamekwamilia kabisa, na ndio nasikia inafanyika kwa giza, kwa wakijificha. Yeah. Judy, let me throw this back at you. We have enough policies? Is enough being done by our government? I agree. We've got a fairly good legal framework. For example, we've got the Prohibition of Female Genital Mutilation Act. So kuna sheria. We've got a Children's Act, one that was passed recently, amending the previous Children's Act a year ago. That is comprehensive. So sheria tunazo, but sheria na tabia haziambatani. Mimi nataka tu kujua ni nini kinawavutia sana kwa kimila zaidi ya hata sheria.
So sheria tunazo, policies tunazo, but implementation haifanyiki. Kwa nini madaktari hawa document tayari, na hao ndio kipaumbele wa kutoa evidence? Inabidi mtoto asimame against baba yake, ndio maana kesi zinaanguka, kwa maana mtoto hawezi ongea against baba yake katika kotini. So tukisema ukweli tuseme ukweli. Kama tunataka kuendelea tuseme tunataka kuendelea, kama hatutaki. Tukisema ukweli kwa tunataka kuendelea, ndio tunaweza kuelezwa kwa nini tusiendelee. But kama sheria inasema njia fulani na sisi tunasema njia ingine, basi katikati kuna mwanya, na huo mwanya ndio ni implementation, na pia huo mwanya ni kwenda chini ya maji. Kwa ubakaji tuko na process, very clearly laid out process in the health system, kwamba when you treat, kuna forms utatuma polisi, kuna forms zingine kama P3 na PRC ambazo tunajaza, ambazo zinatusaidia kwenye prosecution. Ikuja kwenye FGM kuna kagap fulani pale, kwamba itakuja ni mtibu, and there's no provision for me that I have to notify the police that we have an FGM issue. That's the practice that has been in the police. We notify the development cases, but for the FGM, hata tukituma polisi, nothing is really followed up. We did a baseline study before we started the project we're implementing, and there were certain years where they said 0 FGM case reported at the police station, 1 case in court, and then maybe 2-3 cases reported to the children's officer. But then when you look at the pregnancy cases reported in the county, they're in thousands. Because when you're doing OBGYN, that's the right word, the gynecologist, when they see patients, pregnant patients, they will record whether they've gone through FGM or not. And you'd find most of the teenage pregnancies, most of them had gone through FGM. But then look at the cases that have been reported, 0. The cases in court, 1. So there's no obligation. So that's how we came to know that, we came to find out that FGM cases are still being practiced, and it's at a very high rate. It's just not reported. So the fact that it's you have 0 reported cases doesn't mean it's not happening. It's happening. But if the medics had an obligation to report, then we would actually see the reality of the cases that are happening. Not only aren't medics reporting, they're now practicing medicalization. So they are the ones who are now being called to homes together with nurses and other clinicians to cut the girls. Hao ndio wanakuja kwa manyumbani kukeketa. Sasa tumeacha the professional wakeketaji. We are going now to the professional wakeketaji. And I think I heard a doctor say this the other day, that there's nowhere in their medical practice where any doctor has been trained to perform FGM, you know. So really what we're saying is what they're doing is not only illegal, they're also quacks in that, in the true effect, because you've not been trained to cut a woman's body part, whatever, vagina or whatever, clitoris or whatever. You've not been trained to do that. But then it's being now used to sanitize the process. So first, even though they're not required to report by law, they're required to document, so that they do have a form that allows them to say whether someone has been cut or not. But we don't have the data. We haven't heard from the medical board speaking in the strongest terms possible against medicalization, because it's not priority. And then the worst thing is actually the comparison between circumcision and mutilation, because kwa heshima wazee, circumcision is cutting of the skin. FGM is cutting of the entire gland. The entire female genitalia is cut off. Carol will correct me here, but we did a litigation, and the doctors who came to present in the case actually did the analysis and found that the number of nerves
that are actually cut through in this particular process are even more by far, so that you're cutting off the entire gland for no medical purpose whatsoever, with the intention being for you to control the sexuality of this person. Na tumeelezwa na mzee sasa, badala ya kucontrol hiyo sexuality, umefanya tangazo kwa huyu msichana either aolewe ama huyu msichana apate mimba. So madaktari mtusaidie. I'm struggling because kama mtu, anyone in the medical community, naelewa maybe hata anaweza kuwa ni from the Ma community, Masai, na amegrow na hii culture, but the fact that ameenda akatrainiwa, akakuwa nurse, akakuwa daktari, then already anajua hii practice ni harmful kwa wanawake. But you're telling me kuna watu in the medical fraternity who are still choosing to follow the culture and they feel it's better off hii culture iendelee even with all that knowledge. Ndio maana unasikia feel hata watu wameenda wamesoma ng'ambo, unaleta mtoto anakuja holiday, you're educated kama mzee, kama huyu mzee wetu amesomesha watoto wameenda ng'ambo, lakini ameshikilia mila. Holiday wanakuja wanaletwa huku nyumbani kijijini, ama hata Nairobi. It's happening in Nairobi, in some of the places, Eastleigh, South Sea, the rates are also quite high. Wanaletwa nyumbani, unakeketwa, urudi upone, shule zikifunguliwa unaendelea. So the holding on to a harmful practice over the knowledge. Though the rates of female genital mutilation have seen some decline, in Narok the prevalence stands at 51%, while Kajiado hovers at 24%. Both figures are alarmingly above the national average. Is there any hope that tutawai maliza hii mambo ya ukeketaji, FGM and early childhood marriage? I think there is a possibility. Na kwangu mimi ni kwamba hii kitu tunamaliza kwetu kama familia. It starts from the home, from the ground. Whatever that is in papers, those I can say they are cook words, because in the ground things are very different. And this is happening because we, if I use we, the community now, we are hiding those people who are doing those issues. Yes, we know them, and we know the time they are taking, we know the date and every step they are taking. Si mtoto, ni mzazi. Si mtoto anakubali kutairiwa. Hata ukipea mentorship hawa wasichana, okay, utawaongelesha, lakini decision later inatoka kwa mzazi. Tuende kwanza kwa wazazi, tuite wakina mama au mama wazee, tuwapee mentorship wao wenyewe, wajue umuhimu ya kutotairi wasichana. Turudi tena kwa wazee, tuwaongeleshe. Si kwamba watu watasikia, watasikia. The only thing, hawana information ya yale ambayo, yani madhara ambayo yanaletwa na ile magonjwa. So hata kama sheria iko, sensitization is the best solution, kwa sababu hizi tukifunga hata watu 20 years, kesho kuna a new case is reported. So sensitization. If we can be able to marry the two, the defilement, from I'm speaking from the medics point of view, if we can be able to marry the two, the FGM na the defilement, because kesi zote za defilement ama rape tunakuwa na obligation to report, huwa namtuma kwa polisi. Lakini wale mama wasichana wanakuja ni wadogo, wanakuja kujifungua, have no obligation. So if we can do more, the more sensitization for medics, kwamba hizi hawa watoto ambao wanakuja kuzaa na wachanga, these things need to be followed up, because wanatoka kwa community na wanaenda, anakuja na mtoto wa kwanza na sister yake anakuja, and then it's something that we need to work on, which can be fought. Nashukuru sana kwa kusungumzia hiyo, sababu ubaya ni kwamba ni ngumu mwanamke kusaa ambapo ilikeketwa. Sijui tumwambie serikali ajaribu kukasa hiyo nati, kwa sababu sijui sheria ni sheria ndogo, iweke sheria kubwa, kwa sababu kwa kweli hiyo sheria kama tunaenda namna hiyo hatutafaulu. Tujaribu kuingia mashinani, kwa sababu mimi kama mimi ninaweza kuwa nimeacha, lakini watu wengine wanaumia huko Masaini ambao wajasikia
tujaribu kupitisha message, waende wakasikie na wao kama alivyosikia Hawa. I thank God through empowerment and education from the scholarship of ABC, I graduated. I pursued Bachelor's of Arts in Development Studies, double major of Public Relations. But I always feel so bad. That's why I try to fix myself in such programs to try and empower our girls and empower our parents to show them that usinitairishe, nitairishe kimasomo. That's how I'll change you kama unataka nikusaidie. But what I want to say is that change is possible when we come together and work together. Nothing is that big. Mintoki amarare kewarie naa ina natejoki amu iyiok naa naidim intasati ataas ina siai nikipal. Ore sii ina siai kitonyorraitie pookin amu kinoto engolon nikindim ashomoita aasitai esiai nijo ina peemeesi. Neeku kindim atejo kipal amu mekure oshiake kiyieu nikinoto sii enikikwetiki. Huyu mama anaitwa Sara, na kwa maoni yake amesema kwamba one ni kwamba community wajue kwamba kutahiri wasichana ni mbaya, wapate kuwa wazuie wala ambayo wanaenda kutahiri. Ya pili ni kwamba kwa sababu leo wamepata njia ya mwenye ambayo wanaweza report kwake wakisikia yale ambayo yanatendeka, basi hao wahusika wakuwe tayari kuwapokea kwa njia ya heshima pia wao. Yengoko nanu atejo sinanu ore taata nikinko etaa taata kinining'u oltung'ani emurati inkera amu sidai teena nememurati amu kimurat apa yiok mikipurro. Neema apa ina siai etaa taata empurrore etiiki nemekure naa kiyieu etaa kilikio. So shosho kulingana na yeye amesema yeye kwanza alikuwa anatahiri wasichana, na yeye saa hii amekubaliana na nyinyi kwamba hakuna kutahiri tena wasichana, na pia atakuwa ana report mtu yote mwenye anasema kwamba anataka kutahiri ama ambaye anatahiri. I believe the day will and can come, but we all need to be angry enough about the issue that FGM is not a community issue in early child marriage. The problem sometimes is that we imagine hii ni shida ya Masai, tunasema ni shida ya Kikuyu, ni shida ya, lakini ni shida yetu sote, and everyone has a role to play. When we started Phil, ulisema you were shocked, you were surprised, now you have heard, so now you have no excuse and you have a role to play. Every one of us has a role to play. Kila mmoja wetu tuko na kazi ya kufanya kuelimisha watu wengine, sababu sasa tunajua. Nashukuru ule mama alisema kitambo alikuwa she was a cutter, but now she knows better. Aliacha hiyo kazi, hakuwa anajua, sasa anajua, amewacha. Na tukiendelea hivyo, wamama wakisema mimi nilitairiwa lakini mtoto wangu hatatairiwa, that's already a step that we're moving ahead. Sometimes the problem is when a community, let's say me as a mother, I say I went through this so my daughter needs to go through it. But if I say there's nothing, I did not benefit in any way through getting the cut or being married early, then I stop it for my daughter. We keep drawing the line. I believe a day will come when this will be a thing of the past, but we all have to play our role. The doctors have to play their role in reporting and recording. The police have to play their role. The communities have to play their role. So our role is to report when you hear, when you know, when you suspect that something is happening, notify the people in the community who can take action. And I think the other thing is being aware that, even as she was sharing her story, that the early marriage or FGM is not just a physical issue. The trauma that follows you, even as a 50-year-old woman, a 60-year-old woman, you're traumatized for life, and how it affects you and your potential. And I think as I finish on the issue of FGM and the issue of child marriage, I also think that the language we use is very important. So, and I like that we at some point corrected that it's not female circumcision. It's actually a violation of human rights.
So if we talk about it as bad as it is, because it is a bad practice, people need to understand how horrible the practice is. People need to understand that it's not child marriage. If this was, let's say, in the US, it would be called pedophilia. An adult and a child is a pedophile. But I think our language has really pacified a lot of things. If we could just call them what they are, that it is wrong, and act from there. And I think even with the lawyers in the room, because sometimes I think I've read stories of, when a kata has been arrested, or someone who took a child for FGM has been arrested, then maybe the bail money is 200,000. You raise it so quickly and you build out and you continue. I wonder if the laws can be a little harsher, and maybe I'm glad Judy can respond to that as we finish. I wonder if the laws can be harsher, so that there's no easy way out, because I think that's the other thing. There's an easy way out sometimes. But I actually believe, I think the progress has been small, but it has been made. We are making it. So we continue to have the conversations, and we continue to play our individual roles. Partners like Hope Beyond Foundation, we do support them by offering technical support so that they're able to understand the laws relating to FGM and child marriage, so that they can be able to engage the county government. Dorcas, I think kwa sisi wote hapa ambao tumeketi hapa, sidhani kuna mtu ameona the horrors you have seen, you have witnessed. And first of all, mentally, how una deal aje na what you see every day. And finally, is there a way out? Tunaweza maliza hii kitu ya FGM na early childhood marriage from where you stand? Chenye nimepitia, it is like a torture. Ukiangalia wasichana venye wanakuja, msichana ametairiwa, saa zingine amekuwa defiled, ameharibiwa kabisa. Na huyu ni mtoto wako na miaka 11, ako na miaka 12. Community hii tumepoteza wengi huko hospitalini kwa sababu ya hii janga inatukumba ya kukeketaji. Na sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Kwetu kwanza tunakuwa na shida sana. Hata saa hizi tumekaa hivi bado tu utapata stigma pia iko juu. Unaona hata sasa saa hizi hao wenye wameongea hivi hapa pote, tukitoka huko nje kuna hiyo stigma, unasema mnajipeleka mnakuwa viherehere. Hapa Masaini wamama hawana sauti. Unaona hata hii kwa ujanga ya kukeketwa kwa wasichana ni kwa sababu benefit ya nani? Ya mwanaume. Sio benefit ya mama. Na ni nyinyi wa mama mnafanya. Sasa tuna ile sauti na tuko na power ya kuzuia mtoto asikakeketwe, kwa sababu hata hiyo hao watoto wana sauti na hawapendi hao wasichana, lakini kwa sababu sisi wazazi kama mama unaogopa mzee wako asikakupige ama usikalaniwe, hiyo kitu hakuna kitu kama hiyo. So tukishirikiana vizuri, hiyo kitu kama mama mwenyewe hakikataa inawezekana, na hakuna chenye iwezekani. Ni solution gani tunatakana kuwapatia wamama ndio aweze kutoka kwa hiyo biashara, kwa sababu ni ya biashara, aweze kutoka. So hiyo women empowerment ni kitu number 1. Alafu education. Nitaongea sana kwa serikali yetu ya Kenya. Wamesema education it is free. Ukienda mashuleni hata primary school, secondary school, pesa yenye watoto unapata sasa, chochote hii jamii iko nayo ni kidogo sana. Mtoto akienda shule akifukuzwa, akikuja nyumbani kama ni msichana ako na miaka 11, 12, amefukuzwa amekuja nyumbani, amekaa kwa environment kama hii, unapata morano wako hapo, baba yuko hapo, hana chochote, nini itaendelea? Atakeketwa, apeanwe. So kama kuna venye government inaweza angalia sana kwanza education, kama ni free ifanyike free. Kama niko na center, shida kubwa sana yenye tunapata, challenge kubwa ni education. Hata saizi niko na shule primary school, watoto wengi sana wako hapo hawalipi chochote, kwa sababu najua huyu msichana akienda nyumbani atakeketwa na peanwe, kwa sababu baba yake ama mzazi yake hajaweza kumsomesha. Hii education because it is free, ikuwe free. Hakuna secondary school ya government yenye iko chini ya 20,000. Hakuna. Paia unapata ni 50,000.
So hizo ndio challenges mingi sana tumepata kama community yetu na kama center. Naongea kuhusu center zote za rescue center. Na hata rescue center government wasaidii, hakuna zikenye wanasaidia. Hao watoto wanaletwaga wanakuambia asante, hata unapatiwa certificate asante, hiyo imetosheka hivyo. Unapata county government wako na nini, wametenga pesa ya basari, unapata mtoto hata basari amepatiwa 5,000 kwa mwaka. So it is all around na all stakeholders, kuanzia madaktari, kuanzia community, county government wajaribu sana kusaidia, kwa sababu chief pia ni member mwenye kwa hii community anajulikana kabisa. Na unapata sasa kuna watoto wengi wanakimbilianga pia kwa chief, hawachukui hatua. Kuna a lot of kangaroo courts zinafanyika. Tunaongea hapa mambo ya justice na responsibility ikuwe kwa kila mmoja na all department. Kama unajua kuna chief ako hiyo location, kwanza hii location ya machief kukua the same location, by the kwanza yote inachangia sana. Unapata chief ni wa hii boma, ametolewa kijana wa hii boma, so unaweza expect huyo aweze kupeana kesi, ni ngumu, hawezi shika watu wake. So kuna pia hizo vitu pia sijui venye government itafanya, but hizo cases ziko hivyo, na tungependa sana tuweze kusaidika kwa mambo women economy na education. Asante sana Dorcas. I think everyone has said some very profound things, Yes. and so I'll maybe try to say what hasn't been said in just 3 quick points. First, I began by saying that we had enough laws, but maybe we don't. The medics, I hear or I feel, are the missing link. When girls are cut, they go for help to the doctors. Yeah. When there's a problem with childbirth, they'll go to the doctors. When there's defilement, they'll go to the doctors. And so doctors must be compelled to report. The way if they find a bullet, they'll be forced to take someone to the police station, or defilement, they'll be forced to fill in the PRC form. Yeah. In the same way, they must be compelled. Doctors must also be compelled to speak loudly and clearly, and the medical board must pronounce itself as far as medicalization is concerned. So that's the first. The medics are the missing link, and they must answer they must rise to the occasion. The second one, I think both Kamboa and Dorcas have spoken about. Justice, justice, justice. Yeah. There must be cases. We must see sufficient prosecution. And if doctors actually submit it and persons are prosecuted and not relying on the girl to give evidence, but the evidence that has been collected, justice must be seen to be done, justice must be done, and must be spread wide and far for everyone to hear and know that this is being punished, and this is not a suggestion, but it's actually the law. And then thirdly and finally, I think the community, and I'm not just talking this community, I think the community as a whole must have a conversation. Kuangalia kwa nini tumeshikilia hii kitu sana. If we're even changing it, if you're saying it's culture, how come we're changing culture and practicing it on younger girls? Kwa hivyo haimaanishi unataka kusema huyu msichana amekuwa mtu mzima because unamkata sasa kama ako mchanga zaidi. You're even shifting the culture. If we are hearing excellent examples from mzee wetu here, then you can change. And so there needs to be an honest conversation within the community to understand why exactly you must hold on to it so that you can know how to unchain yourself from it. And so that conversation must continue until everyone gets awareness that people are either dying and bleeding out, children are dying and bleeding out, women are having rubbish relationships because of that. Let's have that conversation so that when we say tumeacha, tumeacha, si tumeacha ya watu kusikia, tumeacha ya ukweli. I think these 3 things will lead us to where we may want to go. Asante sana Judy, and I think that's a really nice place to end it, that this conversation must continue. And just keeping to that, I personally want to continue with this conversation. I came to a sobering conclusion. FGM is in essence a business. Once a girl is cut, she's marketed as ready for marriage. Fathers profit, the cutters profit, and this cycle of violence continues unchecked. I strongly urge our government to mandate medical professionals to treat FGM with the same urgency they would
a gunshot wound.